Banana farming. So they also do cassava. This is cassava, this is beans, you know. So normally in all majority of the plants they have, it's bananas, you know, bananas or plantains, you know. So that is why you see a lot of plantains, a lot of bananas, you know. Yeah, that's the identity of the eastern of Rwanda. Wow. Yeah. And another thing, in the eastern of Rwanda, they have a lot of cows, you know. So that's why you see a lot of these plants. These are cows' food, you know. So there are a lot of cows in the eastern part of the country. Yeah. Wow. So look at this village, you know, a typical village. Yeah. So most of the people, most of you requested me to take you in the typical village of Rwanda. So that's why, you know, I'm taking you there. So another thing in the eastern part of the country, so there is a lot of hills, you know. So most of the hills you find them in the northern parts of the country, but in the east it's just a plain, you know. There is no a lot of hills and mountains. Yeah. So another thing to show you in the village of Rwanda, even in Kigali, is these things, you know, these plants. So they use it to separate people's farm, you know, or people's land, you know. So if you have your land and you want to separate with others, you know, these are the border of the land, you know. These are the border of the land. Wow. So it separates from this land to this one, you know, like this, you know. So these are separate land here and here. So that's what they use that plant, you know. So we're still moving. Wow. We're still in the village, you know, typical village in Rwanda. Oh. So they have a house there, you know. So we've reached where people are living, you know. So let me take you around. Please subscribe, you know, like this video, give it a thumbs up. Look at the house. Wow, it's so beautiful. Wow, look at that house, you know. Wow. We are getting roast in the village. Yeah.
the way they construct. Wow. Wow. Mwiriwe. Kano kayira karangiza ku muhanda. Nzamuke hano. Sawa murakoze. Made out of wood, and everyone just kind of gathers their own food. So I have my bowl right here. I'm gonna get some corn, some potatoes. So this is a porridge. It's made actually with cornmeal and sorghum. Try it out. Very hot, thick. It tastes like malto meal. There's a little bit of sweetness in there. I think they maybe put a little bit of salt and sugar. And then they have corn. What do you call this? Ichigori. Ichigori. Take a look at that. Oh, 2 corns. It has a touch of natural sweetness, but otherwise, that is one of the most rubbery, chewy pieces of corn I've ever had. The good thing about it being a bit more robust is you can't eat it too fast. Usually, I'd eat some sweet corn in about 2 seconds, like a typewriter. Boom, 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 done. But this one, you have to take your time because it's really tough. Then there's this one, the sweet potato. Leaves, foliage, and the reason is this. They want the bananas to ripen more fast because you need a yellow banana to make banana beer. The heat from the earth is going to keep these a lot more warm, and it's going to make them turn yellow and ripen a lot faster. These bananas have been in here for 5 days. Both the green and yellow can be used. They're both ready. They're both ripe. They just happen to be different species. I love the commitment to getting drunk here because look at this. This is a trough just whittled out of a tree. It's basically a whole tree they've hollowed out, and then now they all work together and they peel the bananas and they throw them inside. You can see these bananas are definitely ripe. They're soft, they're sweet, and they actually smell a bit fermented. This is kind of a perfect banana if you were making banana bread. That would be nice, but we're making a drink that will get you drunk. So, right now, they're singing a song. They're saying, we've got juice, we've got juice. And yes, we do, baby. Right here, the grass is here to create kind of a straining effect for the bananas. So this liquid is what's gonna be fermented soon with a little bit of sorghum flour. That hangs out for a few days and it gets you drunk. It is lunchtime. Oh wait, it is 5:30 p.m. The day got a little bit away from us, but here we are, finally a beautiful meal. I just want to say, oh, how'd they guess what I was gonna say? Morakose. This looks fantastic. We have 3 different foods. We have kind of like the staple carbohydrate, and we're gonna see that in a second. It's currently hidden in a cone. The cone of secrecy. You'll find out soon. This one is called isombe, and this one? Ibirayi. Ibirayi. Ishimbo. Ishimbo. Amateche. Amateche. Ibihasa. That's a long name. That or else I think I just signed over my YouTube channel. But it's time to eat. The first thing we have here, banana beer, a local delicacy. Let's try it. Whoa, it's more like a banana wine. When I was in Tanzania, I did have a banana beer and that was kind of thick and chunky. And here it's fermented. It's become really more like a wine. It's like a spirit almost, kind of strong, and I'm feeling good. Sign language. As with many meals that I've experienced here in East Africa, it all done by hand. Beautiful combination. We've got beans, squash, potatoes, sweet potatoes, and then some different seasonings in there. I'm gonna try the squash first. A little salty, steamy, very simple, straightforward, and with a little bit of salt, and it's mixing with the personalities of the other foods in there. Here, got a handful of beans. I think they're just standard red beans or kidney beans. Yummy, salty, starchy. All right, potato. Oh, very nice. From here, should we try this? Here we finally do have some meat, some random cut from the butcher, and the base of the soup is really all about those leaves that have been pounded, the cassava leaves. And then in here, in the cone of secrecy, it turns out that it's actually very difficult to open. There we go. Nice reveal. Looking inside, that is the sorghum. So today I finally got to see the sorghum grain. It's just a tiny little brown ball. They take that, they roast it sometimes, they grind it, they mix it with water, and it becomes this. And I believe this is gonna... Umushayayo is the most common traditional dance for women. The dance is usually compared to a ballet. It's meant to display the grace as well as the beauty of Rwandan women as they emulate the movement of cattle and wildlife. The dancers rhythmically sway their hips, seamlessly coordinating
Gasake is a dance that originated from the Tutsi people of Rwanda. It's performed by women while carrying baskets on their heads or arms. The dance incorporates for 10 minutes straight. Then this dance isn't for you, it's a hand job. Arm job. One thing that makes Igisha Kamba truly unique is how it allows dancers and drummers to express their Ikinimba dance is one of the most respected musical traditions in Rwanda. The dance is unique in that it tells the stories of heroes. Yadusabye gusenga dusabira kiliziya izagira amagorwa menshi mu bihe biri imbere. Bardzo ważne, prosiła Matka Boża, żeby się modlić za cały Kościół, za Kościół, który też ma wiele problemów, żeby był takim Bożym Kościołem. Yabwiye Alfonsina igihe yari afite imyaka 16 amubonekera 81 kugeza 89 aramubwira uwuziye Imana ujye usabira kiliziya. Jak zwłaszcza było objawienie dla Alfonsiny, jak miała 16 lat tutaj w szkole, to Maria właśnie podkreślała ważność modlić się właśnie o cały Kościół, o Kościół Pana Boga. Yabwiye Marie Claire we wari ufite imyaka 18 ati wowe uzubaka urugo ujye usabira imiryango famiye kandi ukomeze kwigisha kwibabare rurinda. Marie Claire, która była trzecią widzącą i kiedy miała 18 lat, właśnie miała objawienia głównie na temat męki Pana Jezusa, boleści Maryi i dlatego Maria nauczyła ją różańca 7 boleści i prosiła, żeby propagować ten różaniec na całym świecie. Yambwiye inshuro nyinshi cyane cyane kuri 24 z'ukwa gatandatu 82 no kuri 3 z'ukwa 12 83 ati Nataliya uzaguma hano ikibeho kugeza igihe nzashakira gusenga usabira isi rwose mu purgatori. Również było wiele objawień zarówno dla Natalii i dla innych, żeby wiele modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące, tam w poszczególnych tych latach. Akire ububabare ubongerera usabira abanyabyaha b'induka. Że dzięki tej modlitwie im są odpuszczane grzechy i ona miała na taką prawie wizję, jak ważna jest modlitwa za duszę w czyśćcu cierpiące. Yadusabye gusabira abategetsi b'igihugu kugira ngo barangwe n'ukuri n'ubutabera kandi bayobore neza mu mahoro abo bashinzwe. Ważnym też elementem, żeby się modlić za tych, co rządzą nami, krajami, żeby ten pokój Boży i pokój panował, trzeba się modlić za tych, którzy są za to w szczególny sposób odpowiedzialni. Kuri 15 z'ukwa 8 82 uwo munsi Bikira Mariya yatubonekeye hano ku mugaragaro Angeli yajarira. W czasie tych objawień, zwłaszcza publicznych, które tutaj miały miejsce, bo tu Matka Boża się ukazywała, bo na takim podium właśnie zanosiła te wszystkie różne swoje prośby poprzez tych widzących.
yaravuze ati isi imeze nabi cyane yigometse ku Mana. I w pewnym momencie szczególnie powiedziała, że świat idzie w bardzo złym kierunku. Atwereka intambara ku isi, abantu bica abandi. Że może być wiele cierpień, nawet będą ofiary. Yatweretse ibintu biteye ubwoba, byinshi ari kubona imivu y'amaraso itemba nk'inzuzi. Były też takie właśnie, miała wizje, że są zabici, że jest krew rozlana. Atwereka intambara mu Rwanda, ariko icyo gihe 1942 mu Rwanda hari amahoro mu buryo bwagaragariraga amaso y'abantu. I to zrealizowało się zwłaszcza w Rwandzie w czasie wojny właśnie tutaj w 1994 roku. Ibyo yatweretse kuri uwo munsi wa Asomusiyo 1942 twahuye nabyo muri Jenoside 1994. W czasie 1982 roku Matka Boża aż płakała, mówiąc, że będą wielkie cierpienia i to się właśnie zrealizowało w czasie wojny tutaj w Rwandzie. Yatubazaga ikibazo cy'imicano. Że to jest wielki problem, że jedni drudzy nie ma przykazania miłości, a przeciwnie zabijają się. Bikira Mariya atubagize inshuro nyinshi aratubwira ati bana banjye ndabakunda cyane, ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Ese mwebwe murankunda? Wiele razy Matka Boża się objawiała, mówiąc, że nas bardzo kocha i ważne, żebyśmy kochali jedni drugich. Bikira Mariya inshuro nyinshi yatubonekeraga, yatwerekaga duhagaze mu murima w'indabo. I Maria ukazywała się właśnie w kwiatach, dookoła były kwiaty. Umurima ukaba urimo indabo nziza, indabo zirabye n'indabo zumye. I były takie różne rodzaje kwiatów, bardzo ładne, trochę uschłe i zupełnie takie uschłe kwiaty. Yatubwiye ko indabo atwereka ari abantu, indabo nziza bivuga abantu bafite urukundo rw'Imana n'abantu. Te kwiaty symbolizowały, które były piękne, ludzi, którzy kochają Pana Boga i bliźniego. Atubwira ko indabo zirabye zivuga abantu badakundiye mu kwemera bahindagurika mu mibereho yabo. Te, które były bardziej takie zwiędłe, ukazywały tych, którzy mają problemy ze swoją wiarą. Atubwira ko indabo zumye ari abantu b'abagomyi, b'abagomeramana, I te, które są uschnięte, to ci, którzy wręcz walczą i są pogrążeni w grzechu i walczą z Panem Bogiem. Bikira Mariya dusabye kumubera indabo nziza. Maria bardzo pragnęła, żeby wszystkie kwiaty były piękne. Adusaba yambaza kenshi tuvuga rozari. I mówi, że będą piękne, jak będziemy się modlić na różańcu. Duhabwa amasakaramentu cyane cyane Eucharystiya na Penitensję. Jeżeli będziemy respektować właśnie życie nasze sakramentalne, a zwłaszcza sakrament pokuty i przeżywać głęboko Eucharystię, stajemy się kwiatami pięknymi. Yadusabye kandi kurangwa n'urukundo, tukagira intego batishoboye. Dużo trzeba właśnie też tej łaski miłosierdzia, żeby jedni drugich mogli kochać. To jest wielka tajemnica Bożego miłosierdzia. Dusaba ni ukugira urukundo rw'Imana, tugakunda Bikira Mariya kandi tugakundana hagati yabo. Tak jak Matka Boża, wiadomo, kochała Syna, kocha Boga, tak też zachęca nas, żebyśmy właśnie tym ją naśladowali. Twicuza ibyaha byabo tukagarukira Imana. Zwłaszcza grzech pogrąża nas w takiej śmierci duchowej i oddala nas od Boga. Ingingo ni nyinshi ariko zigaruka kuri izo maze kuvuga zatubonekeye mu myaka 8 kugaragara. I to właśnie to posłanie było między 81 a 89, podczas tych 8 lat było główny zarys całego posłania Matki Bożej. Kuva 89 yatubwiye ko atazagaruka mu byo yatwiyerekaga ariko ko azakomeza kuba hamwe natwe, ashobora kudutererana. I na koniec właśnie zakończenie objawień powiedziała, że to już jest jak gdyby koniec, że wszystko co miała, przypomniała w sumie Ewangelię Jezusa i to jest jak gdyby zakończenie w 89 roku. Iyo muje hano mu Rwanda mwisanga ni iwanyu. Iyo babaze mu Rwanda hano Kibeho mu Rwanda muri
I teraz jak tu przybywamy, to w jakiś szczególny sposób też tu w Rwandzie, w Kibeho czujemy jej obecność, jej bliskość i to pragnienie, żeby to posłanie docierało do naszych serc. I prosi właśnie, żeby pomagać jak gdyby Panu Jezusowi w budowaniu tego dobrego świata i zbawianiu samego siebie. I także ona cieszy się, pozdrawia jeszcze raz wszystkich, którzy tutaj przybyli. Ndajora jeza kuvuga mururi mirwanyu muranihanganira murahoneza mwese hano muinsaktuari ya Bikira Maria i Kibeho turi itsindar ya banieshuri baturuce muri Polonie twarze hano gukora i bikorwa biubitange no gufatania namwe mu kwemera kwagi Kristu turanezerewe ciane kubaturi kumwe namwe Nimuze tweze dushi mirimana rugira tweze ducesho bujingo Nimuze tweze dushi mirimana rugira tweze ducesho bujingo Balandi mweza bana bimana Nimuze tweze dushi mirimana Rugira tweze ducesho bujingo Nimuze tweze dushi mirimana Rugira tweze dushi Yadusindiye ibitonaniza Rugira tweze ducesho mirimana Rugira tweze ducesho bujingo Umlenzi ntaho azaturuka Nimuze tweze dushi mirimana Rugira tweze ducesho bujingo Nimuze tweze dushi mirimana Rugira tweze ducesho bujingo Umunsi Luisa To szkoła podstawowa i szkoła średnia, tak zwany ordinary level. Jeśli mielibyśmy to przyrównać do warunków polskich, ten ordinary level jest porównywalny z programem gimnazjum w Polsce. Jest to jedna z lepszych szkół w naszym dystrykcie, jest to szkoła rozpoznawalna w Rwandzie i cieszymy się, że możemy poprzez naszą służbę, która odbywa się dzięki Państwa pomocy, że możemy pokazać tutaj mieszkańcom Rwandy, że rwandyjskie niewidome dzieci mogą czytać, pisać, mogą rywalizować w różnego rodzaju konkursach na równi z ich rówieśnikami widzącymi. Nazywam się Ostrowska Anna. W 2012 roku przyleciałam do Rwandy. Przyleciałam jako turystka i od tego czasu współpracuję z siostrami. Z Maitri współpracujemy od 10 lat blisko. Dzięki pomocy fundacji utrzymujemy tutaj ponad 70 dzieci na ogólną ich liczbę 132. No i dzięki Państwa pomocy te dzieci przebywają w ośrodku, uczą się w tym ośrodku, dostają wszystko, co potrzebne jest im do życia. Los niewidomego dziecka w Rwandzie. Takie dzieci są skazane wyłącznie na utrzymywanie się z żebrania i pewnie utrzymywałyby siebie i rodzinę,
Natomiast w momencie, w którym przybywają do takiej szkoły, mają nie tylko szansę na edukację, ale także na dowiedzenie się, że nie są jedyne i wyjątkowe, że takich ludzi jak one jest więcej, że problem bycia niewidomym nie dotyczy tylko wyłącznie tego pojedynczego dziecka, które gdzieś tam pochodzi zza góry i może być tak, że jest jedynym. Szczęść Boże.